Hello students, welcome back to Business Studies class. I am Shweta J from Commerce Department, Gopal Swami PU College, Mysuru. In today's session, let us start with the first chapter, that is Nature and Significance of Management. This chapter is very important chapter from your examination point of view. Already you are all aware about the management functions such as planning, organizing, staffing, directing and controlling. Now in today's session, let us understand more about management. After studying this chapter, you will be able to understand the meaning of management, characteristic feature of management, objectives and significance of management, nature of management, that is management as an art, management as a science, management as a profession, levels of management and functions of management, and also meaning of coordination, its features and its importance. Now let us understand about management. Management is a universal concept, that is management is needed by every type of business organization, whether it may be a profit making organization, a non-profit making organization or big organization or small organization. Which means management is needed whenever human and non-human resources work together to achieve common goal of organization. What is the common goal of organization? That is earning more profit, survive at a longer period of time and growth in sales. So these are the three main common objectives of every type of business organization, and these objectives can be achieved only with the help of the management. So without management, we cannot achieve anything in the organization, and even we cannot achieve anything in our daily life also. Take for example, we can say that mother is the best manager ever in the world. She does everything in the house. She manages kitchen, she manages daily expenses, she takes care of her children and other family members, and she also handles both her office work and her homework. So in our daily life also we need management. Similarly, in an organization also it requires management. With the help of the management, we can easily achieve objectives or goals of the organization. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. Without management, we cannot achieve anything in the organization. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಲಿ ನಾವು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. And management is mainly concerned with the group activity rather than the individual performance. For example, as we know, in an organization there are number of groups and number of departments like a production department, purchase department, finance department, marketing department and so on. And each and every employees of different departments perform different tasks, but they have to work towards achieving the common goal of the organization. Production department aliro employees production ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಂಡ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆಲ್ ದೇರ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅಚೀವಿಂಗ್ ದಿ ಕಾಮನ್ ಗೋಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ಹಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಸ್ ದಿ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ towards achieving the common goal of the organization. Even they are involved in different tasks. So therefore, management is a very important activity. Now let us know the meaning of management. Management is the process of getting things done with the aim of achieving organizational goals effectively and efficiently. So management ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಏನ್ ಗೋಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಸೇಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸು ಕೂಡ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗೋಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಂತ
ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೆಲ್ಲ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಜೆಷನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಏನ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಒಂದು ಗೋಲ್ ಅನ್ನ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಿಯರ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ 3 ಮೇಜರ್ terms, that is process, effectively and efficiently, and these 3 are the most important elements in the management. Now let us understand one by one. So what is the meaning of process in management? Yes, management itself, it is a process as it involves a series of interrelated and interdependent functions such as planning, organizing, staffing, directing and controlling. And each and every manager in an organization has to perform these functions in order to achieve organizational goals and objectives. And the second element is effectiveness in management. What is the meaning of effectiveness in management? Effectiveness in management means doing a right task and completing within a stipulated period of time. ಏನ್ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಡ್ಯೂಟಿಯನ್ನ ಅಥವಾ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡುವಂತದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಥರ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಲಿ ಆರ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. What is the meaning of efficiency in management? Efficiency means proper utilization of available resources in an organization. Organization ಅಲ್ಲಿ available ಇರೋ resources ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ 3 ಮೇಜರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. Thus the concept of management is concerned not only with achieving goals effectively but also attaining them as efficiently as possible. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರೀ ಗೋಲ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದಲ್ಲದೇನೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅವೈಲಬಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅನ್ನೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಡನ್ ಥ್ರೂ ಆರ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅಚೀವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇಂದ ಕೆಲಸವನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮೇನ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಟು ದಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್, ಅಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ವಿತ್ ದ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಬೈ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಸನ್. ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಎಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಇಂದ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ಡಿಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ದಿ ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್. ಇವಾಗ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಒಬ್ಬ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಎನಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಗೋಲ್ ಅಥವಾ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಥವಾ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬಹುದು, ಅವರನ್ನ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So now let us understand about the feature of management, and this topic is very important from your examination point of view. It can be asked for 8 marks and as well as for 4 marks also. Now the first feature of management is a goal oriented
process. Of course, management is a goal-oriented process. The main objective of the management is to achieve common goal of the organization. So for this, here you can observe there is a statement, no goal in the hand, no need of management. I repeat, no goal in the hand, no need of management. This statement makes it clear that management is needed when we have some goals to be achieved. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಗೋಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಆಗ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವ್ ಯಾವುದೋ ಗೋಲ್ ಇಲ್ಲ, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಗೋಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಗೋಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಪ್ರೀ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಅಚೀವ್ ದಿ ಗೋಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿರೋ ಗೋಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Take for example, if the company set an objective of selling 1000 computers, 1000 computers ಅನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So for achieving this objective or for achieving this target, manager will plan the course of action and motivate all the employees and organize all the required resources together. Keep in mind the main target of selling 1000 computers. 1000 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅನ್ನ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಡ್ ಯಾವೆಲ್ಲ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಟು ಅಚೀವಿಂಗ್ ದಿ ಕಾಮನ್ ಗೋಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡೆಡ್ ಆಸ್ ಗೋಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. The next second feature of management is management is all pervasive. Pervasive in the sense universal concept. Pervasive ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. As I said in the beginning, management is a universal concept, which means management is applicable to all type of business organization, whether it may be a profit making organization, non-profit making organization, business or non-business, small business or big business. The use of management is not restricted to business firms only, but it is applicable to all type of business organization. For example, the concept of management is applicable to banks, schools, colleges, club, and even the house has to be managed properly. And the concept of the management is used in the whole world, whether it is USA, UK or Germany or India. And management is necessary for conducting any type of activity. In fact, any activity minus management is equal to zero, which means management is necessary for conducting any type of activity in an organization. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನೀವು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಆಗಬೇಕು ಫಸ್ಟೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನ ಪರ್ವಸಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬರೀ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫಾರ್ಮ್, ಅದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಕಾಲೇಜಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಇದೇನಾಗತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗತ್ತೆ. So that's why management is regarded as management is all pervasive or it is a universal concept. And the next feature of management is multi-dimensional. What does it mean? Multi-dimensional andre eno? Management doesn't mean one single activity, but it includes three major activities, such as the first one is management of work, the second one management of people, and the third one management of operations.
Management is not a single activity. It includes three major activities such as management of work, management of people, and management of operation. Now let us understand one by one. The first one is management of work. As we know, every organization is established for doing some work. Take for example, a hospital is established to treat patients. And educational institutions like school or colleges set up only with the intention of providing education to the students and preparing them for career. And a factory is set up to produce goods. And a department store is set up to sell variety of consumer goods, etc. And no work of any organization can be completed satisfactorily without the management. Management is essential for conducting any type of work in any type of organization. So here the management makes sure work is accomplished effectively and efficiently. Hence management is regarded as management of work. The second one is management of people. What is the meaning of people? People is nothing but human resources, and human resources are the most important and greatest assets for the organization. An organization can win over competitors with efficient employees only, because a two organization can have physical resources, technological resources and financial resources, but they cannot have the same human resources. So this imbalances of human resources between two organizations necessitates the concept of management. Usually two different organizations can have same physical resources, finance resources and technological resources, but not human resources. ಎರಡು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮೆಷಿನರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್. ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇರುವಂತಹ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿರೋ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎರಡೂ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. So for this reason, we need the concept of management in order to achieving the common goal of the organization. So here the task of the management is to make people work towards achieving the common goal of the organization. That's why management is regarded as management of people. The next is management of operation. What is the meaning of operation? Operations means activities of production cycle, such as buying inputs and converting them into semi-finished goods and finished goods. Here the management of operation concentrate on mixing of both management of work and management of people, which means first of all organization should decide what type of work has to be done, how it has to be done and who will do it. See, to achieve the goals of the organization, many activities are conducted such as purchase, sales, finance, research and development, etc. But these activities are need to be conducted effectively and efficiently, and this can be possible only with the help of the management. So now we can see that management is multi-dimensional. Now let us see the fourth feature of management. And the fourth feature of management is a continuous process. So management is a continuous process and never ending function. All the functions of the management are performed continuously, such as planning, organizing, staffing, directing and controlling are performed by all the managers on all the time in the organization. They have to be performed all the functions of the management again and again as long
ಆಸ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಯಾವುದೊಂದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ 1000 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ರೀಚ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ನೊಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 2000 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆಗ ಎಗೇನ್ ನಾವು ಪುನಃ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ are performed or conducted by each and every managers again and again as long as the organization is in existence. So that's why management is considered as it is a continuous process and never ending function. The next fifth feature of management is a group activity. As I said in the beginning, wherever there is a group of people, there is a need of management. So elli group of people irtare alli namge management concept avashyakate irutte, which means management is concerned with the group activity rather than the individual performance. Take for example, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡ್ಯೂಟಿನ ನನಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಡ್ಯೂಟಿಯನ್ನ ನಾನು ಒಬ್ಳೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದೇ ಡ್ಯೂಟಿಯನ್ನ ಇಬ್ರು ಅಥವಾ ಮೂವರು ಇರುವಂತಹ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ is management is a dynamic function. Usually organization interacts with the external environment such as political, economic, social or cultural environment, and as these environment keep on changing, politically changes ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ and socially ಸಾಕಷ್ಟು changes ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ changes ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ in order to be successful, an organization must adopt itself and its goals according to the changes taking place in the external environment, and this can be possible only with the help of the management. So ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. and this can be possible only with the help of the management. That's why management is regarded as a dynamic function. It is not a fixed or rigid function. It can be changes according to the changes take place in the organization. For example, ಇವಾಗ ನಾವು ಒಂದು 10,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಸಡನ್ಲಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, 10,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. 10,000 ಇಂದ 8,000 ಅಥವಾ 7,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ರೀಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಅಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ is an intangible force. Yes, management is an intangible force. So what is the meaning of intangible? Intangible means the function of management cannot be physically seen, but its presence can be felt. The presence of the management can be felt in terms of happy and satisfied employees, achieved targets and coordinated working environment. So management function ಅನ್ನ ನಾವು ಫಿಸಿಕಲಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ರಿಸಲ್ಟ್ ನ ನಾವು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ನಾವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ, ಆಗ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ
ಹೋಗಬಹುದು. ಸೊ that's why management is regarded as an intangible force. Management function cannot be physically seen, but its presence can be felt in terms of happy and satisfied workers, achieved in targets and coordinated working environment, and increase in profit or increase in sales, etc. So these are all the features of management. Very important topic. The first feature is management is a goal oriented process. Of course, each and every organization is established to achieve certain goals. These goals can be achieved easily only with the help of the management. And the second feature is management is all pervasive. Is all pervasive means it is universal concept. It is applicable to all type of business organization. And the third one is management is multi-dimensional. Yes, management is not a single activity, but it includes three major activities, that is management of work, management of people, management of operation. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಇಂದಿನ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಪರ್ಪಸ್ ಅನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನೀವು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದಿಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಬೋನಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರ ಎಲ್ಲ ನೀಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ ಕೆಲಸವನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್. ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is a process of converting the raw materials into finished goods. As we know, each and every organization is established to achieve something or achieve goals. So these goals can be achieved when we provide goods and services to the customers at reasonable prices. This can be possible only with the help of the management. The next is management is a continuous process. Yes, management is a never ending process and it is a continuous process as it involves interrelated functions like planning, organizing, staffing, directing and controlling. In order to achieve the organizational goals, each and every manager has to perform all the functions of management again and again until the organization closed down. Organization closed down ಆಗೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್, ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್, ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ as a continuous process ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ is a group activity. Yes, management is mainly concerned with the group efforts and not with the individual efforts, which means wherever there is a group there is a management. ಎಲ್ಲಿ group of people ಇರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ is a dynamic functions. As we know, the environment keep on changing. In order to survive in this environment or in order to face competition, we have to adapt ourselves to the changing environment. This can be possible only with the help of the management. And the last function is management is an intangible force. Yes, management is an intangible force. We cannot see the management, but we can only feel the presence of the management in terms of increasing in sales or achieving in the targets, etc. So I hope you have understood today's session. Thank you.